Сардор, вы можете начинать. Алло. Да, вас слышно хорошо. Можно начинать. Да, слышно? Да. Окей. На английском, да? Можно на русском. Тут все, наверное, понимают. Как вам удобнее. Я делал презентацию на английском, давайте сделать на английском тогда. Хорошо, отлично. Окей. Сейчас я расшарю свой экран. Я открою презентацию. Okay. Хорошо. Давайте начнем. Hi everyone. My name is Sardor Islomov, and I'm going to talk today about freelancing, how to be successful at freelancing, and etc. So a bit about myself. I'm Sardor. I'm a software developer at PayMe, and as well as I work at freelancing platforms such as Toptal, Upwork, and Crossover also. So let's before going into about freelancing, I'll talk about type of developers. So basically, we have like three type of developers. First is career developers, and second is freelancers, which we're gonna talk about a lot today. And the third one is entrepreneur developers. Let's go into each detail and give a definition to each of them. So who is career developers? Career developers are the type of guys who work in a big or medium level companies for their whole lives. Like for, if you see their lifespan, like for 30 years, they just could work for 3 companies or 4 companies, and after that they could retire. And nothing wrong with that. It's okay. For me also, I started as a career developer. I worked at big and medium level companies, and then switched to freelancing. So the next one is freelancers. Freelancers, it's me. So freelancers, as you know, the guys who work project-based, they don't have any companies. They don't. They are not connected into one company or into one project. So they only work project-based, and that's kind of beneficial because you can travel, and also you can have you can be paid more than career developers in most of the projects, but it has like cons such as stability. So you have like some fear that you will not have some project for next month, or other uncertainty. So in some cases, your client does not pay you on time, and etc. So and the last one is entrepreneur developers, the guys who work themselves. So they try to develop their own business by coding. For entrepreneur developers, we can give examples such as Bill Gates and Mark Zuckerberg. So they are entrepreneur developers. They build their own website, their own app, and they got they worked out, and they are successful now.
So that's why right now your purpose, your goal has to choose your own path. You can be either entrepreneur developers, freelancers, or career developers. You have to choose now, and based on that, you have to develop your areas. I would suggest to start as a career developers because in a career developers you're gonna learn. So you could be junior or middle, and after that you can switch to seniors and talk with the seniors and team leads. And after working as a career developers for a couple of years, you can switch into freelancing. So because you will have some kind of experience, and then you can start working on different type of projects with a different type of people. I mean, with a different type of experience level. Uh, so that's it. So choose your own path, either entrepreneur developers or freelancers or career developers, and that's your job. So, and the next thing is advantages of freelancing. I'm going to talk about the advantages of the freelancing. The first is different type of projects, and the you're gonna have like for example, today you can work on the project such as uh, machine learning or augmented reality such as AR or VR, or it could be the case that you're gonna work with the blockchain. So that's good because in the career developers they have to work for many years only in one project, right? So they have to uh, they have to they have to maintain the one system. They have to um, they have to test only one screens, or they have to test only one systems. So that's boring because we are humans, we are emotions, we easily get bored. So that's why we have to be kind of entertaining, we have to be kind of challenge it. So that's why it's good to have different type of projects with different type of complexity. And that's the one advantage of freelancing. And another one is you're going to meet different type of developers with huge experience. For example, a top platform, they have like they have more than 10,000 developers around the world, and that 10,000 of people are in different areas with a different experience level. So some of them could be team leads, or some of them could be seniors, or some of them could be like CTOs. You don't know. So you can meet in each project with the with the different type of uh, developers, and you can ask your questions with the from seniors, right? So, or you can ask some advices from project managers and etc. So that's a good because in freelancing, in a top talent, I mean, in other places like such as Upwork or Crossover, you don't meet that type of developers. Only at top talent you can meet this huge number of developers. I think that's we can count this as an advantage. And another advantage is the high compensation for time. So most of the time, freelancers got paid more than career developers and entrepreneur developers. In case of entrepreneur developers, they work like for free. You know, they work for themselves and they don't pay themselves money, right? So in case of career developers, they have like fixed paycheck, right? And they they're gonna be paid based on contract. In case of freelancers, they get paid like 1.5 or 2 times more than career developers, and it's good. Um, but it has some disadvantages. After that, uh, for example, disadvantages of the freelancing, it can affect most of the time badly to your health, at least in the beginning. You know, when you freelance, you have to work with the different time zones.
For example, if you are from Russia, if you are from Belarus, Kiev, Ukraine. So most of your clients will be from Europe, from London, or from New York, Los Angeles, or San Francisco, Canada. So we have like from 8 to 12 hours difference time zone. So that's why you're gonna have like some sleep problems at the beginning. You could be depressed because in freelancing, the deadlines are strict. So most of the clients at TopTal, for example, they ask from the developers to finish the project within like one month. For example, I mean, they give you some project, they give you some tasks, which you can assess it like for 2 months, but they ask you to finish it within 1 month. So that's a trick, right? So that's why, in order to not to lose your job, not to be competitive with the other developers from India or from China, you have to take this job and do it within given time period. So from this, you can have some health problems, at least sleeping, and depression or stress and etc. Anxiety. So you have to be ready for that. And another one is stability and uncertainty. So in in freelancing, for example, you're gonna have for 2 months or for 3 months straight some project. After 3 months, the client will end your project, and you don't have any project. So you will not have any project, and you will not be paid for the some period of time. So that's unstable. So that's why in next slides I'm gonna show you, I'm gonna give you advice how to avoid this sort of problems. So that's some kind of disadvantage of freelancing, right? In career developers, they have like fixed amount of rate for many years, right? So they will have their job for for 10 or 15 years. But in case of freelancing, you will be only tied into one project short period of time. For example, at TopTal, the minimum duration of the project is from 2 to 3 months. So after 3 months, you have to start searching another project, searching another clients. That's somehow kind of disadvantage of freelancing. And another one is a work-life balance. I think it's based on uh, personal observation. When I started freelancing, because my time zone with the US was different, like for 9 hours. So that's why I have to work. I was forced to work at nights rather than mornings. So that's why I uh, I was working at nights and sleeping in the mornings. So from that point of view, I couldn't talk or spend my time with my relatives, with my loved ones. So so that was a problem. It was hard for me in the beginning, balance my work and my job and my life, my personal relationships. So you have to be ready for that also. I think beginning first 1 or 2 months will be hard, but after that you can manage that. So it all depends on you. And the and yeah, have to be successful freelance developers, right? The first one is you have to find the job sources like platforms for getting the continuous projects such as Fiverr, Crossover, TopTal, Work Remotely. So in these platforms, you have to register in these platforms and get the projects continuously, right? Find the projects continuously.
and I could give some another platform called Brain Trust. It was founded like 1.5 years ago. It's a San Francisco-based startup. It will do the same. It's the same as a TopTal, but the difference is that you're gonna be paid for 100%. For example, a TopTal, for example, you can say to TopTal that your hourly wage is $50 or $60, right? But TopTal will charge from clients from $80 to $100, depending on your experience level, depending on your stack technology that you are using. So Brain Trust, I forgot to include it. Brain Trust is also one of the successful freelancing platforms. You can try to use it. So yeah, and the first one is register to different types of freelancing platforms and try to get the project there, right? So if you have like multiple channels, multiple sources which comes projects, right? So you will not have any problems with the uncertainty, right? Instability. You know? We're gonna solve these disadvantages. So yeah, the first one is find a lot of channels for freelancing. TopTal, Fiverr, Crossover, etc. The second one is upgrade yourself each 6 months. So what I'm saying that freelancing is not easy. So from freelancing, clients ask a lot of. So for example, if you're a mobile developer, sometimes the clients could ask you to set up the Amazon Web Services. You know, so you have to be ready for that. And that's why you have to learn all these technologies in a run. I mean, on your way. So you don't have to. You cannot say like to client that you don't know the technology. So you have to say to him or to her, to your client, that you know it and you can implement that. And you can ask your client like for couple of weeks more, and you have to learn it as fast as possible and implement what he or she asks within given period of time. I know it could be that some problems that you cannot solve it on your way. I mean, while implementing, but that's the freelancing. So in freelancing, you have to know a lot of technologies, and you have to always upgrade yourself within short period of time, because we have a lot of frameworks, a lot of clouds, and a lot of mobile frameworks. So clients in freelancing, clients want one person who do all these tasks. Yeah. So the second one to be successful freelancing developer is that you have to learn a lot of stacks, a lot of frameworks. For example, Mern for web development, Flutter and Android and Apple for mobile development. For backend, you can use like AWS and Google Cloud. Yeah, that's it. So the second key is to be you have to upgrade yourself within short period of time. Sorry for that. The last one is being in a healthy mood. I mean, you have to be healthy, because if you have some health problems, you cannot work. If you cannot work, you cannot earn, right? So that's a simple logic. So that's why you have to always work out and eat healthy. You have to look after your health. So that's my advice. So if we
if you summarize what I said, is that the first either try to find different type of channels for your for job sources, for projects, Fiverr, TopTalk, Crossover, Upwork, Brain Trust, and etc. And you have to upgrade yourself each 6 months at least. That's a minimum threshold in order to be competitive with the Indians and with the Chinese, because I see a lot of Indians that they know all these frameworks, like they know Flutter, they know Google Cloud, they know React, they know Marin, etc. So, and most of the US clients from Europe, they hire the Indians, and you will not get job, you will not get the project. And the last one is being healthy, because yeah, if you have some health problems, you cannot work, you cannot earn. So that's the three key. And if you follow this, I think you can be a successful developer. Yeah, uh, that was it. I think it was short, and you can ask questions related to TopTal or related to development at all. Кто-то меня слышал? Да, слышали. Окей, если есть вопросы, тогда можете задавать. А если нет вопросов, я могу рассказать. Всем интересно процесс интервью в Топтале, как оно проводится и какие у них проекты, и какие у них клиенты, и сколько вы можете заработать. Интересно, расскажите. Окей, хорошо. В Топтале у них есть 4 этапа интервью. Вот. Первый этап у них English check, speaking. Они проверяют вашу способность по английскому. Вот. Какой-то communication специалист вам устроит Zoom call. У них нет Zoom. Для конференции они используют свою платформу, так называемый Blue Jeans. Вот. У вас будет 15-минутное интервью с этим communication специалистом. Вот. Он просто спрашивает у вас по резюме, где вы работали, у вас какой стек, какой опыт работы. Если пройдете хорошо, у вас будет второй этап. Он вам дает ссылку на codelity.com. Это будет онлайн-кодинг. В течение 1,5 часа вы должны решить 3 алгоритмических задач. Да, в течение 1,5 часа. Вот. Вы не можете делать читинг, имею в виду найти решение вашему вопросу в Гугле. Если вы это делаете, Codelity сразу найдет, и вы можете быть Топтал может забанить вас на всю жизнь. Это второй минус. Ну, имею в виду первый минус в скрининге. Вот. Второй этап это кодинг в Codelity. Третий этап, она будет лайв-кодинг. Какой-то senior инженер из Топтала вам устроит 30-минутное интервью. Вы должны расшарить свой экран, и он вам даст 2 алгоритмических задач по 15 минут. И, в общем, оно будет 30 минут. Вот. Вы должны решать. Они не так сложны в третьем этапе, чем второй этап. Вот. Когда вы решите, он может спросить какие-то, вы должны ему объяснять, как вы решили, что было тяжело, что такое.
Вот. Это был третий этап. Четвертый этап это senior инженер вам даст двухнедельный проект на основе вашего стека. Если вы мобильный разработчик, вы должны делать в течение 2 недели какой-то to-do app или какой-то калькулятор для калорий, или какой-то travel agency app вы должны делать в течение 2 недели. Если вы веб-разработчик, вы должны делать какой-то веб-сайт и точно так же делать какой-то to-do app или калькулятор по калориям. Как только вы проходите все 4 этапа, вам пришлет письмо «Welcome to Taptal», вы будете приняты в Taptal. Вот. Оно длится минимум 1 месяц. Вот. У меня ушло 8 месяцев, так как я третий этап провалил сперва, потом я должен был ждать около 6 месяцев, потом мог еще раз податься и пройти интервью. Вот. Как только вы внутри Таптала, вы все документы подписываете, и вам будет видно все проекты внутри Таптала. У них около 200 или 250 проектов. Имею в виду, в общем, в платформе есть 250 работ, и как сказать, в платформе каждый день добавляются работы, и каждый день добавляются новые работы, и у них разработчиков очень много. Как я сказал, у них около 10 тысяч разработчиков. Вот, за 10 тысяч разработчиков у вас есть там 300 работ, 300 проектов. И для того, чтобы быть конкурентным среди этих тысяч разработчиков, вы должны знать очень много проектов, и у вас должен быть очень много опыта. Как минимум 5-6 лет у вас будет опыта, тогда вы можете слегка можете найти работу и можете работать там. Вот, по поводу зарплаты, у них вот в Таптале минимальная ставка $30, максимальная ставка $70. К примеру, React-разработчики или Node-разработчики, они получают от 30 до 70. Технически вы можете как сказать, изменить свой рейд. Да? И если вы из России, да, вы можете сказать им, что вы можете работать по 800 или по $100 в час. Это не проблема. Они могут, рекрутеры в Таптале, они могут слегка изменить ваш рейд. Но вы не будете конкурентоспособны, так как в России очень много рабочих. К примеру, вы живете и работаете в Питере, и разработчики в Красноярске, да, к примеру, они могут ту же самую скилл, ту же самую работу могут делать по 50 или по $60 в час. И многие клиенты, как из бизнес-точки зрения, выбирают ту разработку, которая подешевле. Вот. В месяц, если вы средний разработчик, в месяц можете заработать около от 6 до 8 или до 10 тысяч $. Кроме этого, внутри Таптали есть еще внутренние проекты, и плюс вы можете работать в сами Таптали. Имею в виду, Таптал же тоже платформа, тоже сайт, у них тоже есть дашборд, все такое. У них каждый месяц обновляются внутренние работы для внутри Таптала, и вы можете податься на эти работы. Еще что? Думаю, все. Если у вас есть какие-то вопросы про Таптал или про фрилансинг, я могу ответить. Максим, здравствуйте. Вот у меня вопрос. Если, к примеру, нету этого 6-летнего опыта еще, что вы можете посоветовать, как вот начать фриланс, к примеру? Окей. Ну,
Топтал спрашивает у вас как минимум 2 года опыта. Когда вы зарегистрируетесь в Топтале, вы даете им свой резюме, и если в резюме у вас минимум 2 года опыта нет, тогда они запросто вас отклоняют. И вы не можете зарегистрироваться в Network, в Топтале. Вот. Из моего опыта, да, в Топтале, если у вас есть 5 лет опыта работы есть, тогда вы можете слегка найти работу. А если у вас нет такого, то вы можете параллельно зарегистрироваться в Топталь и искать себе работу там. Но у вас будет сложновато найти работу, проект. Но есть другие каналы, ресурсы, такие как Upwork или Crossover, или еще, как сказал, Brain Trust. Оно тоже новое, вы можете там зарегистрироваться и постараться найти проект. Для русскоязычных ребят в Телеграме есть очень много каналов. Как я знаю, JavaScript Jobs, там тоже очень много постят, каждый день новый проект, новую работу. И плюс для мобильных разработчиков там есть Mobile Dev Jobs. Там тоже можете найти пару работ. И плюс я бы хотел сказать одну историю. Вот. Когда я работал в Топтале, там был один проект Flutter. Как знаете, Flutter — это кроссплатформный язык, кроссплатформный мобильный фреймворк. Вы можете написать так и на iOS, так и на Android. Вот. У меня не было опыта работы в Flutter, но я сказал клиенту, что я могу сделать этот проект в течение 7 недель. И он поверил мне, и он дал мне свой проект. Он был на интервью. Перед тем, как интервью, я за один день подготовился к интервью, прочитал все статьи про Flutter, Dart и про мобильную разработку Flutter. И прошел интервью. И я смог себя, как сказать, sell сделать клиенту. Клиент был американцем, и ему понравилось, как я себя презентую, как я себя веду и как я говорю. И он мне поверил. Но у меня не было опыта работы в Flutter. Вот. Это тоже имеет значение. Я имею в виду, у вас не должно быть 5 или 6 лет опыта работы. Вы можете еще улучшить свои софт-скиллы, вы можете еще улучшить свои презентационные скиллы и коммуникационные скиллы. И это тоже очень помогает. Вот. Спасибо большое. Еще вопрос. Какой язык программирования вы использовали, чтобы работать на факторе или флакторе? Плохо слышно. Или... Да. Вы много языков программирования использовали, чтобы работать в этой программе? Топтале имеете? Да. Окей. Да. Угу. Окей. Ну, я начал сперва на Java, потом переключился на Kotlin, потом писал на Swift, потом изучал JavaScript, так как в мире сейчас нужно очень много разработчиков, которые знают Java. И все фреймворки на основе этого. React, Node.js, Vue.js, все это. Вот. Мой стек Maven, MongoDB, Express.js, React и Node.js. И по мобильному я делаю Android и Flutter. Спасибо, понял. Окей. Есть еще вопросы?
Если нет вопросов, тогда всем спасибо, хорошего дня, удачи всем, пока. Спасибо большое.